I'm missing. I know it's real, but I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool? Oh, it's time to open your eyes and let go. Oh, oh. You got a lot of exes, but none of them know you better. The stories you've heard could be you and I. Hey, let me explain, get to the reason why it's not us. You know there's no one else than me you trust. You know it's truth deep inside. Won't you let it go? Sick and tired of seeing you in pain. Your head's in a haze. Won't you lean on me? I'll catch you if you fall. So take a leap of faith. Your fixed ideas clouding up your mind. Won't stop until common sense applies. The sun illuminates ahead. Need you to let go. Side while you tumble way below the waves. Undercurrent pulls you in. I try to guide you out to calm waters. Just give me your word. Oh, we gotta let go.
자, 두가티 작업도 끝이 났습니다. 이건 의뢰작이었고 한 3개월 정도 보고 넉넉하게 잡고 이렇게 작업을 시작했는데 오늘 끝이 났거든요. 일단 전체적으로 이 킷 같은 경우는 조금 오해를 하시는 분이 있는데 뭐 포카 킷이 명품 킷이다 뭐 이런 이야기를 하시는 분들이 간혹 계신 것 같더라고요. 그거는 택도 없는 말입니다. 가격만 비싸다고 명품이 아니죠, 그죠? 가격은 이게 거의 100만원 돈입니다. 지금 우리나라에서 구입하면 거의 100만원이거든요. 그 가격에서 이 킷의 품질, 부품 하나의 품질 이런 것들을 보면 택도 없습니다. 그냥 중국산 왕구 수준입니다. 그래서 이거 뭐 포크 킷이 명품이니 뭐 그런 소리 하시는 분 계시면 가서 뺨때기. 자, 이렇게 해서 이 작업은 끝났고 그 다음 작업은 사망고 사장님이 또 하나 맡겨주셔가지고 어디 뭐 선물을 하실 건지 모르겠는데 신안주, MG 신안주 블랙 버전으로 할 겁니다. 유광으로 해서 시커먼 신안주가 지금 하나 나올 것 같거든요. 꼭 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.